Hello, this is Abhinami, first year E section from the Department of Artificial Intelligence and Data Science. I'm going to say about study of logic gates. Ungate. Ungate மொத்தம் 2 inputs யூஸ் பண்ணுவோம். 2 switch கேட்டில் கனெக்ட் பண்ணிக்கணும், அதை தூக்கி லைட்டில் கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். 2 இன்புட்டுமே 0 இருந்ததுன்னா அவுட்புட்டும் 0. ஃபஸ்ட் இன்புட் 0 வந்துட்டு செகண்ட் இன்புட் 1 இருந்ததுன்னா அவுட்புட்டும் 0 தான். ஃபஸ்ட் இன்புட் 1 இருந்துட்டு செகண்ட் இன்புட் 0 இருந்தாலும் அவுட்புட் 0 தான். இப்போ 2 இன்புட்டுமே 1 இருந்ததுன்னா மட்டும்தான் அவுட்புட் 1 வரும். நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது ஆர்கேட். அந்த ஆர்கேட்க்கு 2 இன்புட் தேவைப்படும். ரெண்டு இன்புட்மே 0 இருந்ததுன்னா அவுட்புட்டும் 0 தான். ஃபஸ்ட் இன்புட் 0 வந்துட்டு செகண்ட் இன்புட் 1 இருந்ததுன்னா அவுட்புட் 1. ஃபஸ்ட் இன்புட் 1 கொடுத்துட்டு செகண்ட் இன்புட் 0 கொடுத்தோன்னா அவுட்புட் 1 தான். ரெண்டு இன்புட்மே 1 கொடுத்தனால அவுட்புட் 1 தான். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது NAND கேட். NAND கேட்க்கு 2 இன்புட் தேவைப்படும். ரெண்டு இன்புட்டுமே 0 இருந்ததுன்னா அவுட்புட் 1. இப்போ ஃபஸ்ட் ஒன் 0 இருந்தது, செகண்ட் ஒன் 1 இருந்ததுன்னா அவுட்புட் அப்பயும் 1 தான். ஃபஸ்ட்டு இன்புட் 1 இருந்தது, செகண்ட் இன்புட் 0 இருந்ததுனாலும் அப்பயும் அவுட்புட் 1 தான். ரெண்டு இன்புட்டுமே 1 இருக்கும் போது அவுட்புட் 0 இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது நாட் கேட். நாட் கேட்க்கு ஒரு இன்புட் மட்டும் போதும். இன்புட் 0 இருந்ததுன்னா அவுட்புட் 1. இப்போ இன்புட் 1 இருந்ததுன்னா அவுட்புட் 0. நெக்ஸ்ட் நம்ம எக்ஸ்ஆர் கேட் பார்க்க போகிறோம். எக்ஸ்ஆர் கேட்க்கு 2 இன்புட்ஸ் தேவைப்படும். ரெண்டு இன்புட்மே 0 இருந்ததுன்னா அவுட்புட் 0. இப்போ ஃபஸ்ட் இன்புட் 0 செகண்ட் இன்புட் 1 இருந்ததுன்னா அவுட்புட் 1. ஃபஸ்ட் இன்புட் 1 இருந்தது, செகண்ட் இன்புட் 0 இருந்ததுனாலும் 1. ரெண்டு இன்புட்மே 1 இருந்ததுன்னா அவுட்புட் 0. நெக்ஸ்ட் நம்ம நார் கேட் பார்க்க போகிறோம். நார் கேட்க்கு மொத்தம் 2 இன்புட்ஸ் தேவைப்படும். ரெண்டு இன்புட்மே 0 இருந்ததுன்னா அவுட்புட் 1. இப்போ ஃபஸ்ட் இன்புட் 0 செகண்ட் இன்புட் 1 இருந்ததுன்னா அவுட்புட் 0. இப்போ ஃபஸ்ட் இன்புட் 1 இருந்தது, செகண்ட் இன்புட் 0 இருந்ததுனாலும் 0. ரெண்டு இன்புட்மே 1 இருந்தாலும் 0. For half adder there is 2 inputs and the output is sum and carry. We are taking input as A and B. If A and B both are 0, the sum and carry is also 0. If A is 0 and B is 1, sum is equal to 1 and carry is 0. If A is 1 and B is 0, sum is 1 and carry is 0. If both the inputs are 1, the sum is 0 and carry is 1. For full adder there is 3 inputs A, B, C and the outputs are carry and sum. If 3 inputs are 0, carry and sum is also 0. If A and B is 0 and C is 1, sum is 1 and carry is 0. If A is 0, B is 1 and C is 0, sum is 1 and carry is 0. If A is 0 and B and C are 1, sum is equal to 0 and carry is 1. If A is 1 and B and C are 0, sum is 1 and carry is 0.
If A is 1, B is 0 and C is 1, sum is 0 and carry is 1. If A is 1 and B is 1 and C is 0, sum is 0 and carry is 1. If 3 inputs are 1, carry is 1 and sum is also 1. For half subtractor, there is two inputs A and B and outputs are borrow and difference. If A and B are 0, borrow and difference is also 0. If A is 0 and B is 1, borrow and difference are 1. If A is 1 and B is 0, borrow is 0 and difference is 1. If both the inputs are 1, borrow and difference is 0. Both are 0. For full subtractor, we are taking 3 inputs A, B, C and the output is difference and borrow. If A, B, C all are 0, borrow and difference both are 0. If A is 0, B is 0 and C is 1, borrow is the 1 and difference is also 1. If A is 0, B is 1 and C is 0, borrow difference both are 1. If A is 1, B, C both are 0, borrow is 0 and difference is 1. If A is 1, B is 0 and C is 1, borrow is 0 and difference is also 0. If A, B, C all the inputs are 1, borrow and difference both are also 1. நம்ம 4 இன்புட் எடுத்துக்கிறோம். அதுக்கு B3, B2, B1, B0 அப்படின்னு நம்ம நேம் பண்ணிக்கிறோம். இன்புட்டை வந்து G3, G2, G1, G0ன்னு நேம் பண்ணிக்கிறோம். ஃபஸ்ட் இன்புட்டை நம்ம டேரெக்டாக அவுட்புட்டில் கனெக்ட் பண்ணிடுறோம். அது வந்து G3. நம்ம இன்னொன்று ஒரு எக்ஸ்ஆர் கேட் எடுத்துகிட்டு அதில் B3யும் B2வும் கனெக்ட் பண்ணிட்டு அது அவுட்புட்டில் கனெக்ட் பண்ணால் அது வந்து G2. அப்புறம் இன்னொன்று ஒரு எக்ஸ்ஆர் கேட் எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து B2வும் B1ம் கனெக்ட் பண்ணிட்டு அதை அவுட்புட்டில் கனெக்ட் பண்ணால் அது G1. நெக்ஸ்ட் இன்னொன்று ஒரு எக்ஸ்ஆர் கேட் எடுத்துகிட்டு அதில் B1ம் B0யும் கனெக்ட் பண்ணி அவுட்புட்டில் கனெக்ட் பண்ணால் அது வந்து G0. இன்புட் வந்து 4மே 1 கொடுத்தா G3க்கு மட்டும் அவுட்புட் வரும், அதுக்கு மட்டும் 1 வரும். அதுக்கப்புறம் இன்புட் வந்து 1 0 0 1ன்னு கொடுத்தா G3, G2, G0க்கு மட்டும் அவுட்புட் வரும். அப்புறம் மற்ற இன்புட்டையும் கொடுத்தா ஒரு அவுட்புட் வரும். கிரே கோட் டு பைனரிக்கும் 4 இன்புட்ஸ் அண்ட் 4 அவுட்புட்ஸ். அதில் வந்து G3, G2, G1, G0 வந்து இன்புட்டு, அதை நம்ம அப்படி நேம் பண்ணிக்கணும். அவுட்புட் வந்து B3, B2, B1, B0. G3 வந்து டேரெக்டாக B3யில் கனெக்ட் பண்ணிடுறோம், அது வந்து அவுட்புட்டு. நெக்ஸ்ட்டு இன்னும் எக்ஸ்ஆர் கேட் வச்சு அதில் வந்து G3யும் G2வும் கனெக்ட் பண்ணுறோம், அதை வந்து அவுட்புட்டோட கனெக்ட் பண்ணுறோம். இன்னொன்று ஒரு எக்ஸ்ஆர் கேட் எடுத்துகிட்டு நம்ம G3, G2வோட எக்ஸ்ஆர் அவுட்புட்டை தூக்கி ஒன்றுத்தில் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு G1 கொடுத்தோன்னா அதை தூக்கி ஒரு அவுட்புட்டில் கொடுத்துட்றோம், அது வந்து B1. அப்புறம் இன்னொன்று ஒரு எக்ஸ்ஆர் கொடுத்துட்டு முன்னாடி இருக்க எக்ஸ்ஆர் கேட்லேருந்து ஒரு அவுட்புட்டும் G0யும் கொடுத்தா அது வந்து B0. 4க்குமே 1 1 1 அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா B3யும் B1க்கும் அவுட்புட் வரும். அப்புறம் 0 1 1 1 அப்படி கொடுத்தா B2க்கும் B0க்கும் அவுட்புட் வரும். அப்புறம் 0 1 1 0ன்னு கொடுத்தோன்னா ஒரு அவுட்புட் வரும். அதே மாதிரி ஒன்றுத்துக்கும் ஒரு அவுட்புட் வரும்.
இப்போ BCD to exercise 3 பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு வந்து 4 இன்புட்ஸ் தேவைப்படும், 4 அவுட்புட்ஸ் வரும். நம்ம 4 இன்புட்டுமே B3, B2, B1, B0ன்னு நேம் பண்ணிக்கிறோம். அவுட்புட் 4மே E3, E2, E1, E0 அப்படின்னு நேம் பண்ணிக்கிறோம். B2, B1, B0 மூணுத்துக்குமே நாட் கேட் வச்சுக்கிறோம். B2வி B0யும் ஒரு அன்கேட்டில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். அப்புறம் B2வையும் B1 இன்னொன்று ஒரு அன்கேட்டில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஆர் கேட் நம்ம ஒன்று எடுத்துக்கிறோம். அதில் வந்து 2 இன்புட் தான் இருக்குது, நம்ம 3 இன்புட்டாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் B3, அப்புறம் B2 B0, B2 B1 இது மூணுத்தையும் நம்ம ஆர் கேட்டில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். அந்த ஆர் கேட்டை வந்து நம்ம லைட்டில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். நம்மளுக்கு இப்போ வந்த அவுட்புட் தான் E3. நம்ம ஒரு அன்கேட் எடுத்துக்கிறோம். அதை வந்து நம்ம 3 இன்புட்டாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் B2 B1 டேஷ் B0 டேஷ் இது மூணுத்தையும் அதில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். அப்புறம் இன்னொரு அன்கேட் எடுத்து அதில் B2 டேஷும் B1ம் அதில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். அப்புறம் இன்னொன்று ஒரு அன்கேட் எடுத்துகிட்டு அதில் B2 டேஷு B0யும் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். அப்புறம் ஒரு அன்கேட் எடுத்துகிட்டு அதை 3 இன்புட்டாக மாற்றி நம்மளுக்கு பண்ணதை மூணுத்தையும் அதில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். நம்ம மூணுத்தையும் கனெக்ட் பண்ணதை வந்து லைட்டோட இது பண்ணிக்கிறோம். அது வந்து E2. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஒரு அன்கேட் எடுத்துக்கிறோம். அந்த அன்கேட்டில் வந்து B1 டேஷும் B0 டேஷும் கனெக்ட் பண்ணுறோம். அப்புறம் இன்னொன்று ஒரு அன்கேட் எடுத்துகிட்டு அதில் B1ம் B0யும் கனெக்ட் பண்ணுறோம். அது 2 அவுட்புட்டையும் தூக்கி ஒரு ஆர் கேட்டில் கனெக்ட் பண்ணுறோம். அப்புறம் ஒரு அன்கேட் எடுத்துக்கிறோம். அதில் வந்து B1யும் B0 டேஷையும் கனெக்ட் பண்ணுறோம். நம்ம ஒரு ஆர் கேட் எடுத்துக்கிறோம். அந்த ஆர் கேட்டில் நம்ம முன்னாடியே செஞ்சு வச்ச B1 டேஷ் B0 டேஷ் அதையும் இப்போ பண்ணதை B1 B0 டேஷ் ரெண்டுத்தையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். அப்புறம் லைட்டோட ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ இன்புட் வந்து 0 1 1 0 வந்ததுன்னா அவுட்புட் வந்து 1 0 0 1.
அப்புறம் இன்புட் 0 1 0 1 இருந்ததுன்னா அவுட்புட் வந்து 1 0 0 0. XS3 to BCD வந்து 4 inputs and 4 outputs. அதை வந்து இன்புட்டை வந்து E3 E2 E1 E0ன்னு நேம் பண்ணிக்கிறோம். அவுட்புட் வந்து B3 B2 B1 B0ன்னு நேம் பண்ணிக்கிறோம். E2 E1 E0க்கு வந்து நாட் கேட் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். நம்ம ஒரு அன்கேட் எடுத்துகிட்டு அதில் E3யும் E2வையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். இன்னொன்று ஒரு அன்கேட் எடுத்துகிட்டு அதை வந்து 3 இன்புட்டாக மாற்றிட்டு E3 E1 E0 மூணுத்தையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். அதை ரெண்டுத்தையும் ஒரு ஆர் கேட்டில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். அதை வந்து லைட்டோட கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். நம்மளுக்கு B3 கிடச்சிச்சு. ஒரு அன்கேட் எடுத்துக்கிறோம். அந்த அன்கேட்டில் E2 டேஷும் E0 டேஷும் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். அப்புறம் இன்னொன்று ஒரு அன்கேட் எடுத்துகிட்டு அதில் E2 டேஷும் E1 டேஷும் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். அப்புறம் இன்னொன்று ஒரு அன்கேட் எடுத்துகிட்டு அதை 3 இன்புட்டாக மாற்றிட்டு E2 E1 E0 மூணுத்தையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஒரு ஆர் கேட் எடுத்து அந்த ஆர் கேட்டை 3 இன்புட்டாக மாற்றி நம்ம பண்ணி வச்ச மூணுத்தையும் அதில் கனெக்ட் பண்ணுறோம். அதை வந்து லைட்டோட கனெக்ட் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு B1க்கு வந்து ஒரு அன்கேட் எடுத்துக்கிறோம். அந்த அன்கேட்டில் E1 டேஷும் E0 டேஷும் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். அப்புறம் இன்னொன்று ஒரு அன்கேட் எடுத்துகிட்டு அதில் E1ம் E0 டேஷும் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். அதை ரெண்டுத்தையும் ஒரு ஆர் கேட்டில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து லைட்டோட கனெக்ட் பண்ணிடுறோம். அது வந்து B1. B0க்கு E0 டேஷ் தான், அதனால அதை நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக E0 டேஷை லைட்டில் கனெக்ட் பண்ணிடுறோம். நம்ம இன்புட் 01 01ன்னு கொடுத்தோம்னா அவுட்புட் வந்து B1க்கு வந்து அவுட்புட் வரும். அப்புறம் 011 கொடுத்தா B2க்கு வரும். 011ன்னு கொடுத்தோன்னா B1க்கும் B0க்கும் வரும். Actually for parity generator we need 3 inputs and it gives 2 outputs, that is odd parity and even parity. We name 3 inputs as A, B and C. First we have to take one XOR gate and we have to connect A and B to that. Next we have to take another XOR gate and connect A, B XOR output and B and C input, and then next we have to connect that output to light, that is even parity. Then we have to take one NOT gate and connect A exclusive B exclusive C to that NOT gate and connect that to the light, and that is odd parity. The input is 0 1 1, the odd parity is 1 and even parity is 0.
If all the input is 1, the odd parity is 0 and even parity is 1. If the input is 1 0 1, the odd parity is 1 and even parity is 0. If the inputs are 1 0 0, the odd parity is 0 and even parity is 1. For this we have to take 4 data inputs, and selective inputs is 2, and it gives 1 output. The data inputs are named as D0, D1, D2 and D3, and the selective inputs are named as S1 and S0. For selective inputs we are giving NOT gates and connecting them. First we are taking AND gate and making it as 3 input and giving D0, S1 dash and S0 dash, and then the output is connected to the light. Next we are taking another one AND gate and making it as 3 input and connecting D1 and S1 dash and S0, and then connecting it to the light, and then taking another one AND gate and making it as 3 input and giving D2, S1 and S0 dash and connecting that to the light, and taking another one AND gate and making it as 3 input and giving D0, S1 and S0 and then connecting to the light. If we give D1 as 1 and S1 and S0 as 0 0, the output is 1. If we give D1 as 1 and S1 as 0 and S0 as 1, the second output is generated. For each and every input and selective inputs, the output is generated. For demultiplexer, we have to take one input and two selective inputs, and it gives 4 outputs. And we are connecting NOT gate for selective inputs S1 and S0. And then we are taking AND gate and making it as 3 input and connecting data input and selective input S1 dash and S0 dash and giving that output to the light. And then taking another one AND gate and making it as 3 input and connecting data input and S1 dash and S0 and connecting that to the light. And then taking another one AND gate and making it as 3 input and giving data input and S1 and S0 dash and connecting it to the light. And then taking another one AND gate and making it as 3 input and giving data input and S1 and S0 and connecting that to the light. The inputs are 1 1 1, the output is D0. If the inputs are 1 0 1, the output is D2. For each and every input, the output is generated. Now we are going to see about encoder. Encoder is nothing but which takes 2 per n input lines and encodes them into n output lines. Now we are taking 8 input lines which encodes them into 3 output lines. For the first output, we are taking E4 and E5 in one OR gate and E6 and E7 in another OR gate and connecting the both outputs in one OR gate, which gives the first output. For the second output, we are taking E2 and E3 in one OR gate, and for E6 and E7 we are taking from the previous OR gate
which we made for first output, and connecting both of them in one OR gate, which gives the second output. For the first output, we are taking E1 E3 in one OR gate and taking E5 and E7 in another OR gate and connecting both of them in one OR gate, which gives the third output. Decoder is nothing but it is a combinational circuit which takes n input lines and decodes them into 2 per n output lines. Now we are going to see 2 into 4 decoder. For 2 into 4 decoder, we take 2 inputs and which gives 4 outputs. For the first output, we are taking 0 and 0 and connecting it to first AND gate and giving the output which is the first output, and taking next AND gate and connecting 0 and 1 which gives second output. For the third output, we are connecting 1 and 0 and connecting into the light which gives third output. For the fourth output, we are taking 1 and 1 and connecting into the AND gate which gives the fourth output. If we click 0 and 0, it gives first output. If we click 0 and 1, it gives second output. If we click 1 and 0, it gives third output. If we click 1 and 1, it gives fourth output. For RS flip-flop, we are taking 2 inputs and connecting it to S and R and connecting clock and giving output to the light. For D flip-flop, we are taking inputs and clock and connecting to the flip-flop and giving output to the light. For JK flip-flop, we are taking inputs and clock and giving connection to that. One is Q and another one is Q dash. One is present state and another Q is present state and Q dash is next state.